ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് വളരെ രസകരമായൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായി. അതായത് നമ്മുടെ BCCI ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാനേജർ ശുഭം എന്നെ കാണുകയും, ഞാൻ ആരാന്നോ പുള്ളി ആരാന്നോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, എൻ്റെ കയ്യിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ടാറ്റു കാണുകയും എന്തിനാണ് ഗാന്ധി ടാറ്റു അടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയും പറ്റും ചെയ്തു. അപ്പം ഗാന്ധിജിയെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു സാധാരണ ഹിന്ദുത്വവാദി. സാധാരണ ഹിന്ദുത്വവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2-3 യാഡ് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരു ഹിന്ദുത്വവാദിയാണെന്ന് പറയില്ല, വലതുപക്ഷക്കാരനാണെന്ന് പറയില്ല, പകരം ദേശീയവാദികളാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. 2, മഹാത്മാഗാന്ധി ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും വലിയ പോരാളികളാണെന്ന് പറയും. മഹാത്മാഗാന്ധി അല്ല രാഷ്ട്രപിതാവെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട്, പക്ഷേ സാധാരണക്കാരൻ, പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര നന്നാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള വളരെ രസകരമായൊരു കോൺവെർസേഷനാണ്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പുള്ളിക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. കുറേയൊക്കെ വാട്സാപ്പിൽ പെട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി ആര് ഫാദർ ഓഫ് ദി നേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് അങ്ങനെ ആവേണ്ടതെന്ന് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഫാദർ ഓഫ് ദി നേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. പുള്ളി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞെട്ടി. ഞാനത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. രസകരമായൊരു കോൺവെർസേഷനാണ്, കണ്ടു നോക്കുക. പുള്ളിയുടെ ബഹുമാനമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിൽ ഗെയിമിന് പോവാണ്, നമ്മുടെ ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞു മാറ്റണം, എന്നാലേ അത് മാറുകയുള്ളൂ, അവരും നന്നാകുകയുള്ളൂ. There is Shubham from Goa. Yeah, right? namaste everyone. Shubham from Goa. So Shubham was telling me, in Kerala also a lot of forced conversions are happening. He saw Kerala Story 2. Yeah. So I was asking him what is his opinion regarding Kerala Story 2. Go ahead. Yes. Yesterday only I just watched the movie. The direction was crazy, and the picture has 3-4 parts. Couple of parts where it has seen that how love jihad is operated, how missionaries, or you can say Kattarpanthis operate, how these things happen. But do you think these are true? Because in Kerala, Love jihad is true. Love jihad is true. It's happening in Kerala. पिक्चर तो में तो वही दिखाया. And there are a lot of like after the end of the movie they have like उन्होंने दिखाया है कि कहाँ पे हुआ है, and they have shown the numbers also. But do you think, see, it is related to terrorism, right? I mean, this is Somewhere it is linked to the terrorism. Correct, Of course. right? So Modi ji and Ajit Doval, India's James Bond, they are all ruling. Modi ji and Amit Shah, why are they allowing this to happen? Yeah, it should not happen, of course. And Modi ji, but if I'm not talking 1,000 about Modi ji and about the second name which you Amit mentioned? Shah, Ajit Amit Doval, Shah, yeah. Ajit Doval, of these guys. But So I if- didn't mention if them. such girls are trapped in huge numbers, why is our Prime Minister and Home Minister silent? Yeah, that's the question we both should ask the government. So you don't trust Modi ji? I just trust the government. I don't trust Modi. Of course, like if you talk about, there are a lot of prime ministers happened. I respect each and every prime minister, but yeah, we have right to question the prime minister also. So if this illegal things is happening in Kerala, yeah, we both have rights to question the government. And do you think they are happening in Kerala? If such movies has been released by approval of the court, then of course it should be true. And one more thing, we started our conversation, Shubham and me, about Gandhiji. Yes. He told, no, I have a Gandhi tattoo, and he Yeah, told I this just saw stuff. his badge over there. Badge You of can Gandhi. just show your badge. What's your opinion about Modi ji also calling Mahatma Gandhi as the father of the nation? See, every person has their own perspective. If Modi is calling Mohandas Karamchand Gandhi as the father of nation, his opinion is there. There is no such quote from the court or anywhere that official written that he should be called the father of the nation. Of course, I Subhash should tell. Chandra Bose ji also called, Netaji also called. If Subhash Chandra Bose told, I respect the Subhash Chandra Bose. He was the true freedom fighter. But Mohandas Karamchand Gandhi also opposed him when he like tried to because it was against his policy. According to Gandhi, there should be no non-violence. But There should be no violence. yeah, there should be no violence. And Subhash Chandra was there कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उस वक्त वही जरूरी था. That moment, if we act like non-violent, But we won through non-violence, right? सर वी वॉन थ्रू सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उनके रिबेलियन की वजह से इंडियन आर्मी जो INA उनकी थी, उसमें रिबेलियन हो गया था. द आर्मी वॉज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश दैट टाइम. Royal Navy mutiny, you mean? किसी भी मोमेंट पे रिबेलियन हो सकता था, और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट ब्रिटिश को हो सकता है. Do you know the brigade name of INA? INA was Subhash Chandra Bose Yes. army. Yeah. The brigades or inside brigades was named Gandhi,
Gandhi Brigade, Nehru Yes, Brigade, yes, and there's Azad Brigade. yeah, Rani Gandhi- Lakshmi Bai Brigade. yeah. There are a lot of Rani Rani Lakshmi Bai. Brigade. Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai Brigade. There are a lot of brigade. Yes, but in India में अगर Even he named it after Gandhi. इंडिया इंडिया ये आई विल जस्ट वांट टू नो कि आप जो बोल रहे हो इंडिया शुड हैव चिल्ड्रन ऑफ द नेशन नॉट फादर ऑफ द नेशन एंड चिल्ड्रन ऑफ द नेशन शुड बी लाइक भगत सिंह सद क्या बोलते हैं अपने लाला Bhagat लाजपत Singh was a राय communist. no I'm telling children of the nation Yeah, yeah. like you said of course communist it's none matter he was fighting for the nation he was not fighting for Gandhi any was dharma also fighting for the nation. yeah he was but his ideology was different Hmm. so I don't hate Gandhi I hate his ideology अगर वो अपनी आइडियोलॉजी थोड़ा चेंज करते तो हमें शायद आज़ादी बहुत पहले मिल जाती जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे जापान गए थे कि वो वहाँ क्यों गए क्योंकि हमें इंडिया में ही उनको हेल्प नहीं कर रहा था ये वीडियो का लाइन आप कट मत करना नहीं, कभी नहीं, कभी. See, no, I am a huge admirer of Netaji. Yeah. But I Netaji respect himself, Netaji. Netaji himself called Gandhiji as the father of the उससे nation. बोला होगा उससे मुझे वो नहीं है बट मैं ये बोल रहा हूँ कि गांधी But अगर Modi ji सपोर्ट also करता calls. Modi ji सर, also मोदी calls. मुझे आई एम नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस और बीजेपी मोदी बोलने से कोई ये होगा ये वो होगा मुझे उसका नहीं है लेकिन गांधी अगर सुभाष चंद्र बोस जी को सपोर्ट करते तो भारत को आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती और आपके लाइक आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑलरेडी काफ़ी सारे नेशंस से ले लिया था कि हमें इंडिपेंडेंट मिल गया है और बहुत सारी कंट्रीज ने साइन भी कर ली थी अगर आपको नहीं पता तो यू कैन चेक अराउंड लाइक 28 nations got No, signed he basically went to Singapore. He talked to Germany. He met Yes. Hitler. I know, but the movement was not successful, right? it because Gandhi was not supporting him Mm. even like there were lot of बहुत सारे votes शायद वल्लभ भाई पटेल को मिले थे forcefully that guy what क्या नाम है उसका Nehru got selected and he selected not elected repeating my word selected not elected he became the prime minister anyways but I But still feel Sardar Patel was also a Gandhian, right? sir everyone I respect Gandhi ji but I hate his ideology because उस वक्त जो मूवमेंट था उस वक्त हमें एक थप्पड़ पे ये थप्पड़ा गाल आगे करने की जरूरत नहीं थी अगर यहाँ पे हमें कोई वार कर रहा है तो हमें उसका रिपीट देना था द करेंट सिनेरियो ऑल्सो द व्हाट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ अगर अभी भी अगर हम नॉन वायलेंस पे अगर टिके रहे तो Okay, one last question. Yes, We are in Bangalore airport. We are in Bangalore airport where we met. What's your opinion about Godse? he was not good like उन्होंने गांधी को मारा वो बहुत गलत था उससे like he should not be done So you think Modi ji still calls Gandhi ji father of the nation or Bapu because of votes? ऑफ कोर्स लाइक वो उनकी आइडियोलॉजी अगर वो किसी को फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं तो वो उनका है ऐसा कोई कोर्ट ने बोला नहीं है या हमारे संविधान में लिखा नहीं है कि फादर ऑफ द नेशन गांधी है To be honest, संविधान का और कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट हैंड रिटन लिखा हुआ है फादर ऑफ द नेशन इज father of the गांधी nation. जी Yeah, father of Can the you nation. please like Yes, after this no, video I'll show right. I'll show right now itself. Yeah, please The other show. mobile in the I first. will hold it, I will Yeah, hold it. in the first copy of our constitution, which was handwritten, by we have. One second. By whom? By Indian constitution itself. no who wrote this First copy of constitution written by Prem Bihari Narayan Raizada. The original copy of Indian constitution. His name was Prem Bihari Narayan Raizada. He did a handwritten constitution, and there was a there are paintings. Sri Ram was in it. Shivaji was in it. of Tipu course I know Sultan that. was in no it. no I just want to know like is there any official thing that that's- he should be considered as father of the nation Yeah, I'm just showing. बिकॉज आई थिंक इंडिया का कोई बाप नहीं हो सकता इंडिया के बेटे हो सकते इंडिया के लाल हो सकते हैं एंड भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु दे हैव गिवन देयर लाइफ टू द नेशन एट द एज ऑफ 23 Okay. या So so let me show it to you. Nedaji page. so you can No, post that in the video no worries right now about it's that. up. Yeah but your mobile is very good you have very good quality Oh, thank you. yes गांधी जी लेकिन सर मेरे को कभी देखा नहीं वो लोग कभी लाइक या नेहरू देखा नहीं मैंने कभी वो लोग नेहरू को कभी काला पानी की सजा हुई नेहरू को ऑफ कोर्स वन गाय कैन कॉल द फादर ऑफ द नेशन ही शुड बी वीर सावरकर
Why? How can I forget his name, bro? Veer Savarkar should be called as the father of nation if Gandhi is called as the father of nation. Why Veer Savarkar? Because Because even Modi ji doesn't say so. no, he don't. Sir, Modi ji is not the man who should be, Then why should taking. Veer Savarkar be called father of Because I'm telling. nation? No, why? Because reason, that's no, my no, view. reason, That's reason. my view. Because he has given like काला पानी की सजा देखी होगी आपने. हाँ. बहुत कम फ्रीडम फाइटर्स को मिली है सर वो. That's true. That's true. That's true. Even like I don't see Gandhi ji. Do you know who wrote to free both Savarkar brothers from jail? Yeah, I It's know. Gandhiji. Yeah, but even This Gandhi. is that page. This is that page. Yeah. Just showing you the page. Interestingly, it was in Subhash Chandra Bose page. Yeah. Mahatma Ji, father of our nation, in Yeah. this holy war for India's liberation. Show he this also. asks, But यहाँ पे कहाँ पे लिखा है सर? Mahatma Ji, father of our nation, in this holy war for India's liberation, we ask for your blessing, good wishes. सर ये तो बहुत पहले का, तो फ्रीडम से पहले का है. It is 1944. 44 लेवल के बाद अगर किसी को कुछ मिला है क्या, ऐसे कहीं कोर्ट ने बोला है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, न्यू दिल्ली जो भी है. गुजरात का कैपिटल किसी कोर्ट ने कहा कि इंडिया का नहीं capital- सोलो तो जरा. हाँ ऑफ कोर्स सर. No court has said. केरला का It is- कैपिटल क्या है? क्या Trivandrum? It is not some court. Who told Because that? we people said, government said. Government said, Yes. and same like गांधी के बारे में भी कि Who same is the people. Iron Man of India? सरदार वल्लभ भाई Who पटेल. said? We said. Yeah, exactly. Of course. But Who is the father of the nation? Gandhi. We said. but I sir वो it's all upon the view, right? Oh. If I respect your view, I respect your thing also. But इसमें ये एक चीज होता है कि गांधी ने जो किया वो अच्छा किया. वो ऐसा नहीं किया कि उसमें हर एक आदमी का there is two points of the side. Tails होता है, heads होता है. So Gandhi has done good for the nation, and there's something, What do you think are the bad things? lot of things, sir, lot of Example. things. एग्जाम्पल सबसे पहले भगत सिंह जी को जो फांसी की सजा हुई थी, गांधी वॉज टोल्ड कि उनको साइन करते तो हो It जाता. was not because of Gandhi. No, but he महात्मा गांधी जी वॉज सो इन्फ्लुएंशियल दैट टाइम कि उनके एक शब्द पे पूरा भारत बंद हो जाता था या जो भी होता था. उनके अगर एक शब्द भी वो बोलते कि भगत सिंह जी की फांसी रुकनी चाहिए, एक शब्द वो बोलते या और ही वुड हैव साइंड और ही वुड हैव सैट फॉर द क्या बोलते हैं अनशन और सत्याग्रह दैट आई वोंट हैव अ सिंगल फूड अंटिल भगत सिंह सुखदेव राजगुरु उनको फांसी की सजा से लिया. वन मोर थिंग, आई थिंक Gandhi was afraid of the popularity of Bhagat ji and Sukhdev ji and Rajguru ji. Bhagat Singh was Again, he small, was afraid of youngster, right? no, 23 but years. yes, youngsters. He was 23 years old, but his influence was pan-India. So maybe Gandhi was Bhagat afraid. Singh's. Yeah, Bhagat Singh influence was pan-India. His influence was pan-India. Maybe Gandhi was afraid of his influence कि भगत सिंह अगर फांसी से बच जाते हैं और क्रांति और बढ़ जाएगी तो मे बी मेरा नाम शायद वन गुड थिंग व्हाट आई लाइक जस्ट आई विल जस्ट स्टॉप. The best thing what I like is about the South Africa. I love South Africa. Thank you, South Africa.